So in this question, as you can see, this sentence is in the perfect participle zwei. So gelernt is at the end and haben conjugation. So was haben Sie von jemandem gelernt? Jemandem means someone. So what you have learned from someone. So you can reply ich habe, and all these things you have to take care the endings. So ich habe von meiner Mutter kochen gelernt. I learned from my mother cooking. Ich habe von meinem Vater Autofahren gelernt. I learned from my father car driving. Ich habe von meinen Großeltern Gartenarbeit gelernt. Yes, so in the plural we used en ending. So ich habe von meinen Großeltern Gartenarbeit gelernt. Ich habe von meinem Freund Deutsch gelernt.